Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Vivek, soy de la India y ahora aquí son las 9:08 de la noche y bienvenido en Polylingual Academy. Pues ahora podemos empezar la clase de hoy, como le expliqué antes, pero por favor lo compartes con sus amigos, por favor lo compartes con sus conocidos. Hola Miguel Antonetti, hola Miguel, ¿cómo estás Miguel? Hola Jesús David, ¿cómo estás Jesús? Hola Moini Chaturvedi, bienvenido en Polylingual Academy. Pues por favor lo compartes con sus amigos. Please share this channel. Please share this video with your friends because we are going to start our today lesson. That today lesson is depend on infinitives. Okay, so please share this channel. Miguel Antonetti, por favor. Hola, hola Miguel. Hola Vivek. Sí, ok, hola. Y Jesús, me alegro que estés bien. Por favor, estudia en mi YouTube y por favor estudia esa lección porque esa lección es muy importante que cómo usaríamos infinitivo. Vale, pues si hay 10 personas, pues podemos empezar la clase de hoy. Pues ahora solamente hay 5 personas, pues por favor lo compartes, por favor lo compartes. Jesús, compartes con sus amigos. Y Miguel, por favor, compartes con sus amigos también, sus conocidos. Moini, por favor, lo compartes con sus amigos, amigas, con sus conocidas. Pues empecemos la clase de hoy. Ok, Miguel. Miguel, muchas gracias. Lo haremos, pues, por favor, ahora haces, pues empecemos la clase. Miguel, ¿de dónde eres tú? Y Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Podrías escribirme su país donde vives? Y Moini, ¿de dónde eres tú? Por favor, escríbeme dónde eres tú. Ah, Moini es de la India. Muy bien, Moini. Yo también soy de la India. Y Miguel, ¿de dónde eres tú? Solamente hay 4 personas, pues como yo voy a enseñar. Por favor, lo compartes, por favor, lo compartes. Jesús, please share this video with your friends. And Miguel also. Oh, muy bien, tengo muchos alumnos de Colombia. Jesús es de Colombia, muy bien. Jesús Romero, hola, bienvenido. Ok, Miguel, eres de Chile. Muy bien, Miguel. Qué bien, súper. Pues, ok, empecemos la lección de hoy. Vamos a aprender. We can learn today's chapter and our today's chapter is how we can use verb plus infinitive. Verb plus infinitive. We can see here these are some verbs and after these verbs we have to use infinitive with to. For example, I'm going to write here. I'm going to read here. After these verbs, you can use to. Okay, after some verbs, we have to use to and infinitive. Hola Miguel, hola, soy el hermano de Miguel. Hola.
Hola. Ok, Aurora, hola. Aurora, ¿de dónde eres tú? Ok, pues empecemos la clase. Pues después de unos verbos deberíamos usar verbo con infinitivos, ¿vale? Con to. Por ejemplo, hay unos verbos. Después de la clase o mientras si quieren podrían escribir los verbos en sus cuadernos para memorizar perfectamente. Offer, plan, agree, arrange, refuse, decide, forget, manage, fail, promise, threaten, deserve, afford, learn, tend, and hope. Hola Mayank, ¿cómo estás Mayank? Pues después de esos verbos tenemos que usar infinitivo con to. Ok, Aurora es de España. Muy bien, Aurora. Pues aquí después de esos verbos tenemos que usar infinitivo. Por ejemplo, pero ¿cómo? ¿Qué significa offer? Offer significa ofrecer, plan significa planear, agree significa estar de acuerdo, arrange significa organizar, refuse significa rehusar, decide significa decidir, manage significa administrar, fail significa fallar, promise significa prometer, threaten significa amenazar, deserve significa merecer, afford significa aprender, tend significa tender y hope significa esperar. Pues después de esos verbos tenemos que usar infinitivo. Por ejemplo, aquí hay unos ejemplos, podríamos ver. It was a long way to walk, so we decided to take a taxi to home. It was a long way to walk, so we decided to take a taxi to home. Y si tienen algunas dudas, por favor, escríbeme, por favor, déjame un comentario. Yo voy a responder sus problemas, qué problema tienen en esa lección. Y hay ejercicios también. Pues mira, it was a long way to walk, so we decided to take a taxi to home. Second one is, Alex was in a difficult situation, so I agreed to help. I waved to Clara, but failed to attract her attention. Ok, ¿hay alguien que puede dejarme comentario qué significa waved? What does mean waved? ¿Hay alguien? ¿Saben esa palabra qué significa waved? Podrían escribir, déjame un comentario en mi comentario qué significa waved. Por favor, déjame un comentario. I waved to Clara, but failed to attract her attention. ¿Hay alguien? Ok, waved significa saludo. Waved significa saludo. I like Alberto, but I think he tends to talk too much. I like Alberto, but I think he tends to talk too much. Next one is, how old were you when you learned to drive? How old were you when you learned to drive? Or we can say, you when you learned how to drive. Podríamos decir cualquier, ¿vale? Pues sí, deberíamos decir esa manera que how old were you when you learned to drive, or we can say
How old were you when you learned how to drive? Pues podemos decir cualquier dos. Ok, next one is, pues podemos ver que después de esos verbos siempre usamos infinitivo. Aquí, después de decide, we have to use infinitive. Después de agree or after the agree, we have to use to have. After failed, you have to use infinitive. After tense, you have to use infinitive. After learn, we have to use infinitive. Parte negación. Hola Raúl Saúl, ¿cómo estás? How are you? Okay, next one is when we have to use negation, when we have to use negative sentences. So we have to use verbs before these verbs, and then we have to use negative. Okay, Unaxel, Argentina, saludos, Lorenzo García, hi, hello. ¿Dónde eres, Lorenzo? Pues después de esos verbos, we have to use not, and then we have to use infinitive. Okay, when you are going to use negative sentences. So we have to use these verbs, then not, and then infinitive. So we can do it perfectly now. Okay, we decided not to go out because of the weather. We decided not to go out because of the weather. So we can see here, first of all, we have to put here decided, and then we have to put not, and then we have to use infinitive. You can see infinitive. Okay, so we decided not to go out because of the weather. Our next one is, I promised not to be late. I promised not to be late. I promised not to be late. Jesús Romero, ¿cómo estás, Jesús? Miguel Antonetti, desear no. Wave significa saludo. Wave significa saludo. Y si alguien tiene dudas, alguien tiene preguntas, hay más preguntas, por favor, déjame un comentario que tienen preguntas. ¿Ok? Pues sí, aquí ya expliqué que después de unos verbos tenemos que usar infinitivo y parte negativo. Deberíamos usar primero los verbos que explico antes y pues not y pues infinitivo. Okay, the next one is after there. After there, you can use the infinitive with or without to. Después de there. Ok, there. ¿Qué significa there? Ok, escríbeme, por favor, dice there en español. Escríbeme, por favor, ¿qué significa there en español? Miguel, Jesús, Unaxel, Argentina, Lorenzo, Aurora, escríbeme qué significa there en español. ¿Cómo se dice there en español? Yo estoy aquí, yo estoy esperando de sus comentarios. Muy bien, se dice saludo, muy bien. Argentina, desde Argentina, una Excel, escribo, wave significa saludo, está muy bien. Ok, Miguel me dijo que cuando vienes a Chile, pues ahora tengo que enseñar en YouTube aquí, pues si tú quieres yo voy a viajar tan pronto. Pero ahora cuéntame cómo se dice, por ejemplo, cómo se dice there en español. Hay un alumno, yo creo que es de Rusia. Igor. Okay, Igor. Hi, Igor. How are you, Igor?
Привет, Igor. Как дела? Okay, he's from. Okay, so I'm going to say dare. It's mean atreverse. Atrever. Okay, atrever. It's mean dare in Spanish, atrever, and dare in English. So after atrever or after dare, you can use the infinitive with or without to. We can use dare. After dare, we can use after dare infinitive with or without to. Ok. Por ejemplo, después de atreverse, podríamos usar infinitivo con y sin to. So now we can see here, I didn't dare to tell him, or I didn't dare tell him. Both are correct. We can say I didn't dare to tell him, or I didn't dare tell him. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Poonam Chaturvedi, good evening, sir. Hello, Poonam Chaturvedi. Where are you from, Poonam Chaturvedi? Okay, so now we can see here when we are going to use I did dare. So after dare, we can use with or without to. So I didn't dare to tell him, or I didn't dare tell him. Okay, the next one is but after dare not. We do not use to. En parte negativa, we can't use to. En parte negación o parte negativo, no podríamos usar to. Okay? So for example, tell him what happened. I daren't tell him what happened. We can't use I daren't to tell him. Sé que aquí es borroso, ¿sí? Se ve borroso. Pues por favor, mejora su calidad de... Ay, todos me dijeron que tienen borroso. ¿Hay alguien que pueden ver correcto o muy limpio? Miguel Antonetti, me escribo dearest querido. Sí, por supuesto, dearest querido. Pero mira, Miguel y Jesús.